TV, my name is Omar Musa. The United Nations indicate that 9 million people, including 3 million children, die of starvation every year. This translates to 24,000 deaths every day. Now, 4 young innovators from Kabarak University in Nakuru County have come up with a solution to end the world hunger by converting grass to flour, which can be used to make ugali and porridge. Now, let us listen to a 24-year-old Faith Wandia, a master student of business administration in finance, who is the brains behind this project that seeks to end the world hunger. Yes, you harvest the grass. About 9 million people die yearly due to hunger, 3.1 million of them being children. That means 24,000 people are dying daily and 1,000 people per hour. First, we are doing trial and error. We were trying to see what will work. So you end up using a lot of funds because you might try first, it doesn't work. Maybe you end up having glucose instead of having starch. You start again by now purchasing the enzymes again. Yeah, and also mentioning that also shipping costs, they're really high. So human beings can't digest grass because we don't have the enzyme cellulose in our gastrointestinal tract. And since we don't have that enzyme, we can't break down cellulose in grass, which is the main thing in the grass. Harvest the grass. After harvesting the grass, you wash it to remove any contamination. After doing that, we dry it depending on what source you want to use. You might use the sun or even electric to dry it. After drying it is when we grind it into becoming a powder that we call cellulose powder. That cellulose powder is where now we add our enzymes, which are used to break down now the cellulose into becoming starch. We have the necessary temperature, necessary pressure, necessary conditions for the reaction to occur. The grass itself is already at the ideal state in which it can now react. We add distilled water and add the necessary enzymes, and it's converted now to amylose, the starch that is almost the same as the one in maize. The texture is the same, the smell is the same. Started doing this project, I had goals that I wanted to achieve at the end, of which I have been able to achieve, and I'm excited because I know with this product you're going to save so many lives, and the deaths and the number of people who are going to bed hungry is going to reduce. We already started the process of protecting the intellectual property. We've already booked and the process with the Kenya Industrial Property Institute, who have taken up the issue. It takes a period of time, but we've already started the process of patenting the product. For instance, the price of maize flour, which used to retail between 40 to 55 shillings per kilogram last year, this year it's going for about 90 to 120 Kenya shillings per kilogram. That is about over 110% increase. And we're asking ourselves as innovators, will food continue being affordable? So one way we are going to promote farming of grass, growing of grass and selling it. We shall also go, we are going to create employment. In Kirinyaga County, the Director of Criminal Investigation Directives are now probing an incident where a suspect is believed to have killed his brother after he found him in a compromising situation with their 17-year-old sister.
yani madugu wamepigana wenyewe. Bila kulizo maswali sana kuna yeye msisabu pia na sasa akitaka kuuliza sasa hiyo maneno itafanyika pia kabisa sio miaka 3 karibu sana hakuna mtu anayejua hiyo maneno mpaka kesho amekufa kiongea hiyo maneno karibu kuwateganisha bado tunaona wanaendelea na mapenzi. Vile mimi nilikuwa nimesikia ama vile nilifanya kwa hiyo muda ilikuwa kwa mimi hata mimi namkanisha hiyo mambo awachane naye. Kati alikuwa na mimba lakini ilitoka. Kwani alimpiga kwa sababu malionekana wako pamoja. 53 armed groups in Democratic Republic of Congo signed peace deal. The peacemaking group led by the Kenya's former President Uhuru Muigai Kenyatta now say that they are happy with the progress, but it is not over until it is over. Now let us listen to His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Let's say we are happy with the progress. We are not saying we have completed everything, but we have managed to achieve some milestones in terms of specific issues that either will be undertaken by the government of the Democratic Republic of Congo and other aspects that will be completed by some of the delegates that are here. And we have agreed that we will have a follow-up meeting, and that is why we were saying that all parties should sign the communique, so that every party takes responsibility for the items that fall under their particular responsibility. We are totally satisfied with the progress that has been through the third session, the Nairobi 3, because since the beginning, when the head of state of the East African community met, they were all, they had knowledge that it will take time, it will take a lot of energy and effort, and we're happy that today we can see that we made a lot of progress, because we started somewhere, Nairobi 1 in April, then we had Nairobi 2, where we engaged with armed groups and leaders of the civil society, and today you see most of them here. They maintain the ceasefire. They allowed humanitarian activities to happen in the regions under their control. Today, through the communique, you saw that they're all committed to release what we call child soldiers. The tuk-tuk operators in Kisumu County have stormed the city manager Abalawanga's office to protest the move to relocate them from the CBD and the town as a whole. Now, let us have a look at what happened in the morning earlier today. No. Jina ingine ile ya kando yenye inajulikana ni Rarieda. Ile kitu yenye imetufanya tumetoka tuandamane hapa siku ya leo, mimi mwenyewe nimeanza kuendesha tuktuk kuanzia 2006 hadi wa leo. Na hiyo tuktuk ilikuwa inanilisha na watoto wangu nyumbani. Sasa hii naambiwa ati mimi siwezi kubeba abiria yenye nilikuwa nikiwabeba kwa siku hizo zote. Niende nibebe mzigo. Sasa sijui hii mzigo nitaenda kuipata wapi. Hata sijui nitaenda kuipata wapi, na kwa mingi juu ya hizo mimi mwenyewe nalipa tax every month, nalipa 1200 na kata ushuru kila mwaka, kila mwezi 1200. Hata hiyo pesa ikilinganishwa na insurance yenye tunakata kwa hiyo pesa ni mingi, hata imeshinda. Na bado saa hii tena hii county government yenye tunawalipa pesa wanataka watufukuze usibebe abiria, ati twende tubebe mzigo. Hiyo ndio imetufanya tumejitokeza kwa wengi
kwa wingi, tuone vile tunaweza kutengeneza hiyo mambo. Tumejaribu kuongea na Bala wangatoke nje, akuje ye pamoja na Nyong'o, akuje tuongee juu ya hii mambo yenye inatusumbua. Wamekataa kutoka. Sasa hatujui nini kenye inaendelea. Hiyo ndio imetufanya tumekuja hapa. Sasa wasipoongelesha sasa mtafanyaje? Sasa kutuongeleza bado tutazidi kufanya maandamano hii hadi siku yenye watakuja kutoka tuongee nao. Na kama hawatatoka waongee na sisi, bado tutaendelea na maandamano yetu hadi wa mwisho. Uoga kwa Bwana. One of the police officers was caught on CCTV camera earlier today stealing money from exam invigilators' bags. Now, let us have a look at the shocking video. Mr. Nikesh Harji, the father of the 3 minors who were abducted in April this year, now petitions Chief Justice Martha Koome for justice. The emotional Nikesh says he has not seen his beloved children for the last 6 months, and the only thing he needs is pure justice. With this case, because these people are using the influence and took our children from us, for last 6 months I've not seen my children. I don't know if they're dead or they're alive. I've not seen them. I don't have any information. As you can see all these pictures, how much I miss my kids, it's unimaginable. And people are, whenever we talk in media, they tell that we are crying crocodile eyes. Wanasema ati tunalia machozi ya crocodile. Surely, if I don't understand these people, surely they have taken my children away from me. If it could be someone else, what could have done? Today is me. Tomorrow it can be anyone else. I need justice. That's it. That's all I want to say. The arrest warrant for the people to arrest who took my children away, they were not arrested. They put me hostage from 6 o'clock till afternoon 2:30. Till today, DPP has not done anything. None of the people have been arrested. They are roaming free. The criminals are outside, roaming free, enjoying their lives, and they have put us in issues. And I can stay with my children. I don't have my children. I just request all the officials of the Kenyan government to look forward and get I want my kids back to me. All those people should be arrested with immediate effect. Otherwise, we will come over here, we'll bring the pillows, we'll sleep over here until we don't get our kids back. We have heard enough. Inakaa kama maskini hana haki. Those people who are rich, ndio serikali ni yake. Maskini hakuna mtu. So I just request everyone to move forward, sign the petitions, and let me get justice. That's what our Toto. Who took your children? Do you know who took your children? I identify them. I know their names. They just came. They are totally strangers. There's no blood relation.
There's no any kind of relation between us and my wife as well. They just came and just took the kids away with influence. Is the director of Mombasa Cement. There was a case in Tononoka. We went to the case. The judge said that she will give the ruling according to the report of Children's Officer of Nyali. The children report was been given out to the court, and it was clearly said that the children should be released to the parents with immediate effect. Just after that, there are some people who came to the court, wakatumia mlonga nyuma, wakaenda kwa room ya judge wakaongea. All of a sudden we found that judge anasema ati watoto wataka mahali wako. And I'm alive. I can do anything for my children. Mimi nafanya kazi, I have the capability to raise my children. Why would a person come and take my children and then they raise the children? Why? Nataka hii story yangu itembee. Ilifanywa haraka. Huyu ndugu na familia yake warudishiwe watoto wao. Wamesema hawajashindwa kulea. Haki ndio tunataka mahala hapa. Hatuombi kingine. Tunaomba haki. Justice must done to those children. Warudishiwe wazazi wao. Mara moja katika jina la Yesu. Warudishiwe watoto wazazi wao. Wako hapa. Kwa hivyo sisi kama viongozi na wanakijiji ambao tunashiriki, tunaishi pamoja na Nikashi, ombi letu ni watoto wale warejeshwe leo, si kesho. Na kama si leo ni sasa hivi. Kama si leo ni sasa hivi. Watoto wale warejeshwe. Tunataka kula na kuwalea. Lakini si kusikia watoto wako na mtu ambao haelewi kupitia kwa hiyo oda. Kwa hivyo tungeomba sana serikali ingilie haraka ili stress na hii shida iko na huyu ndugu iishe. Tumeona ni jambo ambalo la kusikitisha sana, kwa sababu ya vile ambavyo ikiwa wewe ni mzazi lazima unahurumia watoto wako, na jambo lile lilifanyika kumnyang'anya huyu bwana watoto wake si jambo la sawa. Kwa hivyo tunaomba mahakama iingilie hili jambo kwa haraka, ili kama ni wewe mzazi unataka mtoto wako kwa hakika kweli unapewa haki yako. Kwa hivyo ni jambo sisi sote tumeingilia kwa jumla kumsaidia huyu ndugu yetu, kwa sababu pia ameleta kilio kwetu. Hatuchagui dini gani au isipokuwa ubinadamu, utu ndio tunamtetea apewe haki yake. Kwa hivyo serikali tunaomba msaada wenu, kwa vile ambavyo nyinyi ndio mna uwezo zaidi. Kwa hivyo mchukue mkuu wa sheria, chukua hili jambo kama ni lako. Kwa hivyo kwa hayo machache tunaomba serikali ifanye haraka. Kwa hivyo iwe haraka, ichunguze na hawa watoto warudishiwe mwenyewe. Mzazi ni mzazi. Kwa majina ninaitwa Evelyn Nyamai, na tuko hapa kwa sababu ya haki ya watoto. Sisi kama mama tunasikia uchungu sana vile tunaona mwenzetu amenyang'anywa watoto kwa sababu ya vitu hazieleweki, vitu ambazo sisi wenyewe hata hatuelewi ni nini. Kawaida ya mtoto anastahili akae na mama yake ama na mzazi wake. Pahali popote sijawahi sikia mtoto ananyang'anywa, anapeanwa kwa strangers. Mtoto ni wa mama, na sisi tumekuja kwa hii koti kutafuta haki ya mtoto. Sisi kama wa mama, sisi ndio tunabebanga mimba miezi 9. Kusikia uchungu wa mtoto ndio tunalilia. CJ, hii kesi inahusu wewe kama mama. Tafadhali tunakulilia kama wamama mwenzako, uingilie katikati na uone haki imetendeka kwa hao watoto, kwa sababu tunasikia uchungu mwingi sana tukiona mzee mzima anatoa machozi shauri ya watoto wake na hawezi akawaona. Hiyo ni kitu inauma kila mzazi. Wewe jiweke kwa kiatu ya huyo mzee na usikie vile inakufinya, ujue ukweli kabisa. Mzazi ni mzazi, awe mzuri awe mbaya, awe ako na pesa ama hana, watoto wake ni haki akae na wao. Kwa hivyo sisi serikali tunaomba, wacha huyu mzee arudishiwe watoto wake. Sisi si Wahindi, lakini tumeungana na yeye kwa sababu ya haki ya watoto. Tunalilia haki ya mtoto Mkenya, kwa sababu huyu mtu ni Mkenya. Wacha Kenya, tafadhali serikali ya Kenya ifanye kazi. Nikesh arudishiwe watoto wake. Wenye wako na pesa wakae na pesa yao, lakini huyu akae na watoto wake. Asanteni.
Habari zetu. Kwa majina naitwa Chode Alake. Ile kitu imetuleta hapa ni kutafuta haki ya watoto. Sisi ni watoto wa Chode Alake. Kitu imetuleta hapa kwa hii Supreme Court, tunataka haki itendeke. Hii watoto wamechukuliwa kwa njia ile mbaya. Sisi ni wamama, inamaanisha wamama hapo Kenya hatuna amani na hatuna haki. Mtoto hata kuku ananga matiti na analea watoto wake. Kwa hivyo wao watoto warudishwe baba yao walee, na mwenye alipeana hiyo court order ndio ichukuliwe. Kuna sheria, sisi ile sheria hiko ni watoto waishi na baba yao. Hata sasa hatujui kama wako ama hawako. Ile kitu tunaomba, hata kama napiga magoti, tafadhali Chief Justice, tafadhali Chief Justice, hata kama naomba tafadhali tupigeni magoti, unajua tuende chini tu. President, tafadhali naomba Sakaja our governor, ile kitu mimi nakuomba hao watoto warudi kwa baba yao, na hatutaki kesho na kesho kutwa, tunataka leo. Sisi wa mama ni bebe kwa mwezi 9 kwa hii tumbo, na mwingine anachukua because ako na kila kitu, bila anasema yeye ndo ako na kila kitu. Sisi tuko na Mungu. Tafadhali na kuomba hao watoto warudishwe kwa baba yao, hawajashinda kuwalea. Tafadhali President ya Kenya, kama unanisikiza vizuri, sisi tumekuja hapa kwa sababu ya haki ya watoto. Wamama wa Kenya hatuna amani. Leo ni kesho ni mimi. Sisi hatujabeba mimba kupeana community. Tafadhali, na wamechukua kwa ile bila sheria. Ile kitu mimi nawaomba, vile mnaniona Chief Justice, wewe ni mama kama mimi. Watoto tunataka haki itendeke, na nikesha pate watoto wake. Tohara kwanza kutapika nikamleta tunaomba watoto warejeshwe. Tunaomba watoto warejeshwe. Following the outbreak of cholera in northeastern part of Kenya, the residents are now calling for state support in mitigating menace. This man here is mourning the loss of his son who succumbed to cholera. Siku ya Alhamisi, mtoto saa 10:30 usiku alianza kuhara na kutapika. Tohara kwanza kutapika nikamleta hospitali madogo. Kutoka hapo akashinda hiyo siku ya Alhamisi mzima. Hasa ndio kufikia Ijumaa asubuhi saa 2 ndio akaaga dunia. So tumepeleka moja kule Garissa. Kule Garissa. Na ugonjwa wa shida ilikuwa ni kuhara na kutapika. Mtoto alikuwa miaka 14 na ni candidate, alikuwa afanya standard 8 Boch Primary. Ningeomba hivi tafadhali, kama serikali ingeweza kutusaidia sisi watu ambao manake ugonjwa inatupata tu kikafla, hatujui, una pesa una chochote. Sasa ukileta mgonjwa hospitali unaambiwa nunue dawa fulani. Sasa tungeomba tafadhali, ingewezekana serikali tuletee madawa ili tupate kusaidika kwa haraka. Juu wengine wetu hatuna pesa, ni watu vibarua kupambana huko na huko, hatuna pesa kusema kweli. So ukikuja naambiwa ende ununue dawa au chemistry na pengine una pesa, utafanya nini? Hasa inabidi mtu wako unapoteza mtu wako kwa sababu yani huna pesa, unaona? Na hiyo dawa pengine anaenda kutumwa, pengine hata si pesa kidogo. Sasa tungeomba tafadhali serikali tusaidie dawa zikuje, unaona? Pengine ni mmoja alikuwa na wengine pia wako nyumbani, hujui nani tena mwingine. Hasa pengine kama 2 watatu wote utawatibu kweli? Hatuna uwezo, ni watu wa kungangana. Maisha nayo ndio magumu. So naomba safari serikali tuletee madawa iweze kusaidia watu wetu. Nimeleta jana usiku, ndio nimetoka huko, nimeleta watu 5, bibi yangu na watoto yangu 3 na dada yangu. Kufika hapa serikali amesema mnunue dawa, na sina pesa, sina kazi yoyote mimi niko naye.
nilikuwa nimechoma makaa naye serikali imeharamisha. So hiyo shida ndio sasa imenipata sahi. Kwa hivyo serikali ya county kama kuna uwezo tusaidie. Hao watu wako hapo hospitali ya Madogo. Despite the pull-out of Azimio planned rallies today by Professor Nyolonyangapuo's KU party, Kamukunji grounds in Nairobi is full to the brim. The Azimio One Kenya die-hard supporters from all parts of the country are eagerly waiting to hear from the Right Honorable Raila Amolo Odinga, who is the head of Azimio One Kenya party.